and your voice is very good. You can see your video now. Thank you. Hello, Rinpoche. Hello. Good morning. Good morning. Good to see you. Where are you calling from? Sorry, sound was quieting. So what's going to happen now? Should we start? Yes, if you're ready, Rinpoche, we can start. Everybody's, I think we have like what? 2 Couple minutes? of minutes, 2 minutes. When you're ready, Rinpoche, we can wait for a couple of minutes or we can start any moment. I'll wait until exact time. Okay. Are you sad about the passing of Pelé, Rinpoche? Yeah, I guess so. End of an era? Maybe. You guys said about Brazil losing. Oh yeah, partially, but on the other hand, what a great final, wasn't it? What a match. Okay, maybe we should start. Okay. Okay, so welcome everyone. We are very fortunate here today to have another guided meditation section on the topic freedom, led by our teacher, Mr. Khyentse Norbu, who's also known as Khyentse Rinpoche. Please, those who need Bhutanese interpretation, select the German interpretation room on the globe icon. Então, sejam todos bem-vindos. Nós temos muita sorte de ter uma outra sessão de meditação guiada sobre o tema liberdade, conduzida por nosso professor, Sr. Khyentse Norbu, também conhecido como Khyentse Rinpoche. Now let us welcome our teacher, Mr. Norbu. Good morning from Brazil, Rinpoche. Although virtually, it's wonderful to have you here. Over to you. Agora vamos dar as boas-vindas ao nosso professor, Sr. Norbu. Bom dia, Rinpoche. Mesmo que virtualmente, é muito bom tê-lo no Brasil. Com você, Rinpoche. Okay. So,
those who live in Auckland, starting from there, I will wish everyone Happy New Year. Então, para aqueles que moram em Auckland, eu vou começar por lá os meus desejos de Feliz Ano Novo. Due to all kinds of engagement, I couldn't continue the Dhyāna till now. Hopefully, we can come to this platform more frequently. Devido a uma série de compromissos, eu não consegui dar continuidade aos nossos encontros de Dhyāna, mas eu espero que consigamos, através dessa plataforma, voltar a nos encontrarmos mais frequentemente. As we did in the past, we will try to sit at least 5 minutes, of course, not in one go, but collectively. Então, como nós já fizemos outras vezes, nós vamos tentar sentar por 5 minutos, não de uma vez só, mas vamos tentar isso aos poucos. Although sitting is what is now traditionally accepted as a so-called meditation, I'll need to stress you that sitting is nothing special. What is special is the being in the moment of awareness. That's more special. Então, sentar tem sido muito relacionado com a meditação, mas isso não é assim. Não existe nada de especial em sentar. O especial está em estar atento ao momento. Isso é o que é de especial. I've been telling some of my friends recently, one could almost say that Buddhism can be summarized or essentialized in 2 words. That is, and they are aware and awake. E eu tenho dito para os meus amigos nos últimos tempos que o budismo pode ser resumido em 2 palavras: consciência, estar consciente, e estar desperto, e desperto. To be awakened is what we want. Estar desperto ou despertar é o que nós queremos. That's what actually Buddha, the part of the meaning of the Buddha word Buddha means, awake. E é isso que parte da palavra Buda significa, desperto. Awake to the truth. Despertar para a verdade. And in order to achieve that, the path is habituating oneself with being aware. E para que nós consigamos isso, o caminho é nos tornarmos habituados a estarmos conscientes. Almost everything can be distilled to these 2. Quase tudo pode ser destilado a esses 2. If you have these 2, then I think you have a life in full. E se você tiver esses 2, eu acho que você tem uma vida plena. Value is what drives us. Os valores são as coisas que nos conduzem. Some people value diamond, and we get driven by diamond.
Algumas pessoas valorizam diamantes e são conduzidas por diamantes. Other people see value in the state of being aware and awakened. E outras pessoas veem valor no estado de estar desperto e consciente. Some people think that's the most valuable. Algumas pessoas acham que isso é o que há de mais valioso. Today we are sort of doing the Dhyāna with a framework of this idea of freedom. Então hoje nós fazemos Dhyāna com essa moldura, com esse pano de fundo da liberdade. But you know, the word freedom is just so vague and the freedom itself is so subjective. Então, mas a palavra liberdade, o próprio conceito de liberdade é muito vago, é subjetivo. Many times people spend whole life struggling to get a freedom. Isn't that ironic? E algumas vezes as pessoas passam a vida inteira tentando ser livres. Não é irônico isso? So what I'm saying is basically freedom can be very chaining, binding. O que eu quero dizer é que a liberdade, a própria liberdade, ela pode ser aprisionar muito, ela pode ser muito aprisionadora. I was just having some conversation with some of my British friends. E eu recentemente tive essa conversa com alguns dos meus amigos britânicos. Talked about half an hour about how social media is actually destroying the people, especially the youth. Nós passamos meia hora conversando sobre como as redes sociais estão destruindo a humanidade, especialmente os jovens. It's the social media such as TikTok that's causing bulimia, anorexia, depression, even suicide. São redes sociais, tais como o TikTok, que estão causando bulimia, até suicídios. But then, just like suddenly, the same British people talk about how, you know, poor the North Koreans don't have this social media freedom. Can you see the paradox of us human beings? Mas, ao mesmo tempo, esses meus amigos britânicos também imediatamente falaram sobre o fato de os coreanos do norte não terem a liberdade de ter acesso a essas redes sociais. Vocês conseguem entender o paradoxo da existência humana aí? Sorry, I had to tease some of my British friends. It just came out, sorry. Desculpem, eu preciso provocar alguns dos meus amigos britânicos. Simplesmente escapou, desculpa. You know, the idea of nirvana in Buddhism is very loosely associated with freedom, liberation. You know, the word liberation, may I liberate all sentient beings. It's used, you know, the word liberation is used to describe nirvana. A palavra nirvana, o conceito de nirvana do budismo, ele é muito vinculado à ideia de liberdade, ele é de liberação. Nirvana, liberação. Eu preciso alcançar a liberação e alcançar a liberação de todos os seres. I have a little doubt about that, but that's another time we can discuss. Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas isso a gente pode discutir uma outra hora. Shantadeva said,
you know, Jawang Thamji Dunghal, Rawang Thamji Deva, you know, Shantideva said, when you are dependent on someone or something, then you have a dukkha, you have a pain. Então, Shantideva disse que quando você tem não está livre de alguma coisa, você tem dukkha, você tem dor. When you are free from being dependent on someone or something, or then you have, I guess. So what I'm trying to tell you is the definition of the freedom from the Buddhist point of view is what I've just explained. Então, Shantideva também disse que quando você não está mais dependente de alguma coisa ou de alguém, então você tem a liberdade, você está livre do sofrimento. E esse é o conceito de liberdade que eu acabei de falar. So in this context, freedom such as freedom of speech, freedom of voting, freedom of, I don't know, congregation, they are kindergarten freedom. Então, nesse contexto, a liberdade de voto, a liberdade de expressão, a liberdade de se reunir, eles são um nível de liberdade muito infantil, muito primário. Real freedom comes when you have no more obligations. A verdadeira liberdade vem quando você não tem mais obrigações. When you are not bound by duty. Quando você não está mais preso a deveres. You are no more bound by morality. Quando você não está mais preso pela moralidade. When you are no more obliged to be Robin Hood, then you are actually free. Quando você não se sente mais obrigado a ser Robin Hood, aí realmente você está livre. Otherwise, until then, you're not really free, you know. De outra forma, até lá você não vai estar realmente livre. And 2,500 years history of Buddhism, there is a systematic training to reach this freedom. E 2.500 anos de existência do budismo construíram um método sistemático para essa liberdade. And not just like one soul method, so many methods. E não existe um método apenas, há muitos métodos. And here in Dhyāna, we are just choosing one such method. E aqui no Dhyāna nós escolhemos um destes métodos. Okay, so what I want you to do is whatever you are thinking right now, you must be thinking something. O que eu quero que vocês façam, o que quer que seja que vocês estejam pensando agora, você deve estar pensando em alguma coisa. Unless you have become a, you know, like a stone, you have to think something. A não ser que você tenha se transformado numa pedra, você deve estar pensando em alguma coisa. Just be aware of that. Apenas fique consciente disso. Let's say you feel you're not thinking of anything. Vamos dizer que você não esteja pensando em nada. Even that's a thought. Mesmo isso é um pensamento. Just be aware of that. Apenas fique consciente disso. I'm just, for instance, I give you an example. Eu vou dar um I exemplo was para vocês. just thinking about the tennis ball. Eu estava pensando sobre essa bola de tênis. So the practice here is
Just be aware of that. Whatever the thought comes, just be aware. Então, a prática aqui é, seja qual for o pensamento que surja, simplesmente esteja consciente dele. I don't care. I mean, by all means, if you want to sit, because that's the habit, right? Then please do. It doesn't matter, even if you are lying down or standing or walking around as you are listening to this, just for, let's say, 20 seconds, something like that, 30 seconds. Let's just be aware of whatever the thoughts. Então, se você quiser sentar, não tem problema, mas não importa. Seja o que for que você estiver fazendo, caminhando, deitado, escutando isso, não importa. Pode ser em qualquer posição, fazendo qualquer coisa. Por 20 ou 30 segundos, vamos simplesmente estar conscientes dos nossos pensamentos. And then, of course, your thoughts will also change. I mean, it's not always on tennis ball, right? E claro, o seu pensamento vai mudar, não vai ficar sempre na bola de tênis, certo? It can change too. Yeah. So whatever you are thinking, next thought, just be aware. O que quer que seja que você esteja pensando, o próximo pensamento, simplesmente fique atento, esteja consciente. Some of you may be thinking, why is his screen moving and driving us like dizzy? Alguns de vocês podem estar pensando, por que a tela dele fica se mexendo e fazendo com que a gente fique tonto? I forgot to look for a table, and the time, like there was just about half a minute and I couldn't do it. Eu simplesmente não consegui encontrar uma mesa e chegou a hora de começar e tinha meio minuto para fazer isso, eu não consegui achar uma mesa. Okay, so let's do it now. Então vamos fazer agora. Okay, that's good. Ok, basta. You may think, that's it? Vocês podem pensar, é só isso? You may think, then what? Vocês podem pensar, e daí? See, when the moment you ask, then what? You want to go to prison. Então vocês veem, no momento que vocês pensam, e daí, vocês querem ir para a prisão. No, then what? Não há, e aí? If there's some bad thought, like no guilt, no condemnation, nothing. Então, se há um pensamento ruim, não há, sem culpa, sem contaminação, nada. If there is like good thoughts, not to be too excited about. E se há um pensamento bom, não fiquem muito excitado a respeito disso, entusiasmado a respeito disso. Okay, so let's do it again. Então vamos fazer de novo.
Okay, stop. Então, pare. There's still 3 minutes and 35 seconds to go. Ainda temos 3 minutos e 35 segundos. See, um, you know, Buddhists don't believe in Satan. Então, os budistas não acreditam em Satã. There's no like evil force out there. Não existe uma força má. And if you are forcing me to come up with a Satan of Buddhism, then I will say it's the habit. E se vocês me forçassem a apresentar um Satã do budismo, eu diria que é o hábito. And in this case, the habit of needing to solve, fix. E nesse caso, o hábito de precisar resolver, consertar. You know, things like, then what? What do I do then? Coisas tipo, e daí? O que eu faço agora? Don't I need to do something about it? Eu não preciso fazer algo a respeito disso? You know, like, there's a habit of waging war. Há o hábito de se engajar em guerras. We have the habit of, yes, I guess you can call it fixing. Sim, acho que podemos chamar esse hábito de o hábito de consertar, Sorting, I guess. resolver, Patching up. organizar. Well, on the other hand, there's also the habit of, you know, shoulder pad. Good. Por outro lado, também há o hábito de elogiar, de bater no ombro. Bom, Good job. bom trabalho. That's such an important thing to say, isn't it? Good job. Well done. E essa é uma coisa importante de dizer, não é? Bom trabalho, bem feito. I was in Bali doing a yoga, and the yoga instructors said, good job. Good job. Almost the same amount. E eu estava em Bali fazendo yoga e o instrutor de yoga ficava dizendo bom trabalho, bom trabalho, Yes. Good job. You know, this kind of words creates narcissism. Essas palavras, elas criam narcisismo. Today, you want to hear good job once. Tomorrow, you will want to hear 100. Hoje você quer ouvir bom trabalho uma vez, amanhã você vai querer ouvir 100 vezes. So, here, nothing like good job or bad job. I didn't do well, nothing, just aware. Então aqui, nada disso de bom trabalho, ou não fiz bem, ou fiz bem. Simplesmente fique consciente. Okay, let's be aware something not internal. You know, we were talking about mind. Let's be aware of something external. Então vamos ficar conscientes de algo externo agora. Antes ficamos conscientes da mente, agora vamos ficar conscientes de algo externo. Like as I look at my front, I see my speaker. Então, na minha frente, eu vejo a minha caixinha de som. And then I see these walls and stuff like this. E aí vejo essas paredes e coisas assim. And then the noise. Então, o barulho. Smell, whatever. O cheiro, o que for.
Let's do that. Então vamos fazer. I mean, let's just be aware. Só simplesmente estar consciente. Okay, let's do it. Então vamos fazer. Okay, let's stop. Ok, paramos. Let's do external and internal together, so to speak. Então vamos fazer interno e externo juntos, por assim dizer. Maybe I should not say internal. It's like sensation that is caused by what's happening outside. Talvez eu não deva dizer interno, vamos falar na sensação que acontece pelo que está externo. I don't know, somebody's chopping something upstairs, in my case. Eu não sei, alguém está cortando alguma coisa no andar de cima, no meu caso aqui. Cooking or something. Cozinhando ou algo assim. It hasn't gotten into my nerve yet. Isso ainda não começou a me irritar. You know, the sensations, feelings, I don't know. Something that your friend said this morning, maybe still hovering on your head and making you angry or depressed or, I don't know, romantic or whatever. Então, sensações, talvez alguma coisa que um amigo tenha lhe dito hoje de manhã e que ainda está na sua cabeça, causando raiva, ou algo romântico, não sei. Preferably something that's happening now. De preferência, algo que esteja acontecendo agora. Let's do it. Vamos lá. Okay, let's stop. Ok, paramos. 1 more minute to go. Mais um minuto. All together, we are doing 5 minutes of aware. Ao todo, nós estamos fazendo 5 minutos
de estar consciente. And I'm telling you, my dear ones, that moment, just simply aware. If you just can bank onto this, if you can just do this, you'll be free. E eu digo para vocês, meus queridos, esses 5 minutos, se vocês conseguirem manter, vocês conseguirem fazer esses 5 minutos de estar apenas conscientes, essa é a liberdade. Vocês vão ser livres. Actually, you can already tell that moment, short it may be, you are already free. E vocês já podem perceber isso, esse momento, por mais curto que ele seja, você já está livre. This is, empirical. Isso é empírico. This is experienceable. I'm not telling you a story. Isso é possível de se experienciar, eu não estou contando nenhuma história para você. And this is what Dhyāna means. E é isso que significa Dhyāna. Okay, let's do rest of the time. Então vamos fazer o restante do tempo. Okay, 1 minute. 1 minuto. Okay, 1 minute's up. Ok? 1 minuto. So that's all together 5 minutes. Então, ao todo, são 5 minutos. I watched Blade Runner, part Eu 1 and 2. Eu assistia Blade Runner, as partes 1 e 2. Such a good film. I'm telling you, you should watch. É um filme muito bom. Eu digo para vocês, vocês devem assistir. It's really powerful, actually, kind of depressing also. É muito poderoso, um filme muito poderoso. Um pouco depressivo, mas é muito poderoso. I was thinking, it is possible that I'm a replicant. E eu tenho pensado, é possível que eu seja um replicante. But even if I'm a replicant, as long as I know the value as long as I know the value, or as long as I have the ability to do what we just did, I don't mind to be being replicant. It's okay. I'm very happy to be an espresso machine. Então, mesmo que eu seja um replicante, mas se eu tiver a habilidade de fazer isso que nós fizemos agora, eu seria muito feliz, mesmo sendo uma máquina de expresso. I don't know whether the espresso machine knows to be aware itself.
Eu não sei se uma máquina de café expresso ela consegue ser consciente de si mesma. I guess we can program it that way, right? Acho que nós conseguimos programá-la para ser assim. So maybe I, a replicant, is trying to program you, replicants, to be aware of yourself. Então, talvez eu, um replicante, esteja tentando programar vocês, replicantes, para que estejam conscientes de si mesmos. Okay. I know 2022 has been what the Chinese say, may you live in the interesting time. It has been interesting time. Então, eu sei que 2022, como dizem os chineses, que vocês possam viver tempos interessantes, então que 2022 foram tempos interessantes. I don't know what to wish for you for this coming new year. Eu não sei o que desejar a vocês para esse ano que se avizinha. Except I wish that you will manage to be aware Exceto que eu desejo a vocês que vocês consigam estar conscientes. and the rest may you all have a much more distant expiry date. E, para além disso, eu desejo que vocês todos tenham uma data de validade muito mais longeva. And may some of your wish be fulfilled. I would not, I mean, my prayer doesn't really work. And even if it does work, I don't think I should wish that all your wish will come true. That's scary. E que os desejos de alguns de vocês se realizem. As minhas preces, elas não funcionam muito, mas se elas funcionassem, se eu desejasse que todos os desejos de todos vocês se realizassem, isso é um pouco assustador. Tomorrow, I'm going to do prayers to all the Dakinis. For those who understand Tantra, I am doing a prayer to Dakinis. Amanhã eu vou fazer algumas preces às Dakinis, para alguns de vocês que entendem sobre o Tantra, amanhã eu vou fazer algumas preces de Dakini. Please, those who have time and means, buy a flower. Por favor, aqueles que têm tempo e condições, comprem uma flor. Or a burn an incense. Ou queimem algum incenso. As a gift. Como um presente. Gift for all these Dakinis. Um presente para todas essas Dakinis. And please tell them to protect us. E, por favor, digam a elas para nos proteger. Protect us from being drifted to anything that is not freedom. Para nos protegerem de sermos levados para qualquer outro lugar que não seja desperto. Okay, take care. Ok, cuidem-se. Thank you, Rinpoche. Thank you, everyone at Dhyāna Daily and Siddhartha's Intent for organizing this event. Thank you for being on the other side of the screen today, doing Dhyāna together with us. Please also watch our space on Facebook and Instagram for any other information, and don't be shy to get in touch with us.
We look forward to seeing you next time. Happy New Year and Happy Dhyāna. Obrigado, Rinpoche, obrigado a todos do Dhyāna Daily e Siddhartha's Intent por organizar este evento. Obrigado por estar do outro lado da tela hoje fazendo o Dhyāna conosco. Fique atento também aos nossos perfis no Facebook e Instagram para mais informações. E não tenha vergonha de entrar em contato conosco. Esperamos vê-lo aqui na próxima vez. Feliz Ano Novo e feliz Dhyāna.